Στη γλώσσα του διαδικτύου η λέξη τρολ περιγράφει έναν ή πολλούς χρήστες του ίντερνετ με προκλητικές, εσκεμμένες θέσεις και απόψεις που απευθύνονται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρωταρχική πρόθεση να προκαλέσουν, να παραπληροφορήσουν, να επηρεάσουν και να πείσουν άλλους χρήστες για την αυθεντικότητα των όσων δημοσιεύουν. Στην εποχή μας τα τρολς ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, διασύρουν ή και καταστρέφουν ανθρώπους. One troll can be harmless. Thousands of trolls are a weapon. In slang, an online troll is a person who posts false accusations and provocative remarks to promote an agenda or to insult others. Governments may hire troll farms to shift public opinion and distract people's attention. Ένα τρολ μπορεί να δουλεύει μόνο του, μπορεί να δρουν όμως και ως ομάδες, επιπληρωμή, ώστε να γίνεται μαζικότερη διάχυση των fake news και να έχουν μαζικότερη απήχηση. What troll farms are the most famous? 50 Cent Party in China derives from the fact that a troll gets 50 cents for each post they make. One more notorious troll farm, the AK trolls from Turkey. Being in favor of the Justice and Development Party, or the AKP, there are more troll farms in the world, for sure. Yet, most of them are very difficult to identify. But the ones we mentioned show that trolls are a powerful tool to spread disinformation. Οι φάρμες, οι εργοστάσια τρολς έχουν συγκεκριμένη δομή και δράση. Την τελευταία δεκαετία έχουν ενοχοποιηθεί για παραποίηση ή και διαστρέβλωση πληροφοριών που οδήγησαν σε ανατρεπτικά μεγάλα διεθνή πολιτικά γεγονότα, όπως το Brexit ή το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών του 2016. At the troll factory, mostly the young people in their 20s work. That's why people go there, for the money. Trolls were spread by the departments, depending on what they've been working on. Social media, YouTube, media commentaries, blogging, and so on. The aim of the trolls is to represent human appearance. The main thing is not to copy-paste. It's strictly prohibited. You have to write from yourself, with your own words, following the assignment, but as personally as possible. It's completely welcome there to create facts from scratch in order to create a certain impression.